Hello and welcome to the show. My name is Imeltha Wanyirigira and this is Inspire. I have a guest here with me. For confidentiality reasons, I won't be able to show her face, but she's right here with me. Her name is Keza. Keza has a story. Keza is a victim of modern slavery. She's going to share her story, and it's going to be in her mother language, Kinyarwanda, and I'll try as much as I can to translate her story into English. So stay tuned and please do subscribe to this channel for more upcoming stories. So Keza, ndakwakiriye mu kiganiro. Wakibwira abadukurikiye? Okay, amazina yanjye nitwa Keza. Mva mu gihugu cy'u Rwanda, ndi umunyarwanda. Yego. Keza, uri hano mu Bwongereza, wahageze ryari, uhamaze igihe kingana iki? Nageze mu Bwongereza mu 2001. Ngiye kumara imyaka yenda kugera mu mwaka utaha mu kwezi kwa gatanu mu myaka 20 mu gihugu. Hanyuma Keza, uturuka mu Rwanda, ugeze ahangaha waje gute kuva wava mu Rwanda, wavuye mu Rwanda kugera hano mu Bwongereza? Tubwira ukuntu urugendo rwawe rwari rumeze, se wazanywe n'iki? Navuye mu Rwanda, ndahano mu Bwongereza, ndana n'umuvandimwe wanjye, ndaza turabana, bana nawe, bana n'umuryango we, tumarana imyaka 5. Hanyuma muri iyo myaka 5 baza kwimuka bava muri iki gihugu bajya ahandi, hanyuma sigara njyenyine. Keza came here in the UK in 2001. She was brought by a relative who brought her from Africa to the UK, and she lived with her relative for 5 years. Later, her relative left her here and went to another country. Keza, wabanye n'umuvandimwe wawe yakuvanye mu Rwanda, mu buzima bwawe tunyuriramo muri iyo myaka 5 wayikozemo iki? Ese warigaga, ese warakoraga, ese wabaga hute muri iyo myaka 5 wakoraga iki, ubone n'iki cyakuzanye? Nabanye nabo, marana nabo imyaka 5, ariko iyo myaka 5 nayimaze mu rugo ndi mu nzu. Ntabwo ariko nari nk'umufungwa kuko ntabwo nigaga, sinigeze niga kuva iyo myaka 5 yose. Nta Cyongereza nari nzi, navugaga Ikinyarwanda nyine bakamvugisha mu Kinyarwanda ko nyine turi Abanyarwanda. Nkateka, nkareberera abana kuko baba baranakoraga, nuko nyine mbaho muri ubwo buzima bwose, ariko numvaga ndemerewe ndushye nyine kubera kuba nkora nturuhuke. Natangiraga mu gitondo nka saa 11 nkarangiza wenda nka saa 3 saa 4, nkabona kuruhuka kuva aho bwagatereye hose kandi buri munsi. Ntabwo rero byari bigoye bikomeye. Nose nta guciye mu ijambo, ubuzima bwawe bwo mu Rwanda mbere yuko uza mu Bwongereza, ubuzima bwawe bwo mu Rwanda bwari bumeze bute? Uravuze uti narazaga nkamera nk'umufungwa nkakora mu Rwanda, byari bimeze bite ujya kuhava? Mu Rwanda ujya kuhava bwo ubuzima bwari bumeze bute? Ni birebire nabyo bwari bubi, ntabwo bwari bwiza. Ntabwo bwari bwiza, bwari bukomeye. Ariko ugeze mu Bwongereza nabwo wari uzi ko bwari nageze inaha ndavuga nisema birashoboka ko umuntu yagira ubuzima bubi hano muri UK, mvuge gutyo, kuruta ubuzima bubi bw'umuntu yarabayeho muri Afurika. Numva birancanze, numva ntabwo nabyumvira. Noneho ujya kuza wumvaga kuje mu buzima bwiza ugereranije n'ubwo wabaga? Numvaga mvuga ni Mana nturakoze, ubuzima burahindutse, ngiye mu ntuza ningira amahirwe nkagerayo nkabona nyine ibyangombwa, ngira Imana, ngira n'amahirwe na vida nyibona. Imana iramfasha ndayibona, ariko mbona yuko Imana inkinguriye amarembo, inkinguriye inzugi,
ariko maze kuhagera nabaye mu buzima bubi bukakaye mbese bugoye buruhije nta kuruhuka ku manywa nijoro. Ubwo watangiraga akazi kuva ryari mu gitondo ukageza ryari? Natangiraga saa 11. Hari n'igihe nabyukaga nka saa 10 kugira ngo mbanze gukaraba kubera ko narangizaga nka saa 3 nangwa saa 4 za nijoro nkananirwa nkaba nanaryama ntanakarabye kubera ko nabyo byananiye kubera ko. Ubwo kuryama wajyaga kuryama nka sangahe? Naryamaga wenda nka saa 5 saa 6 kenshi na kenshi saa 6 ariko ubundi hari igihe byashobokeraga rimwe na rimwe saa 5. Okay, so Keza coming to the UK, she thought life was going to be better than the life she was living in Rwanda. Arriving here, she lived with her relative for 5 years. In 5 years, Keza never went to school, never learned English, never did any activity that would help her, improve her life, and she had no social contact. Keza would wake up early in the morning at 5 a.m. and go back to bed at midnight, mostly every day. So that is the life she lived for 5 years, living with a relative who actually treated her like a prisoner, and that's a life she lived here in the UK. Basically, leaving Africa, she thought it was a different life, it was a good life, but it was actually worse than what she expected. Hanyuma murabanye muri ubwo buzima, ntabwo wize, ntabwo ugiye ku kazi, nta contact ufitanye n'abantu. Ubundi n'iki kindi wumvaga ubwo buzima bwawe wumvaga mbese bumeze gute? Uvuze ko bwari bushaririye, birumvikana, ariko waje kuhava gute nyuma y'iyo myaka 5? Nyuma nyine mu myaka 5 baje kudecidinga kwimuka. Hanyuma nyine ariko bari bafite umugambi wo kugira ngo bazanjyana. Niko njyewe nabyanze ku giti cyanjye kuko nararebaga nkavuga imyaka 5 yose sinigeze niga n'icyo cyongereza, ntacyo nari nzi, nta n'ijambo nari nzi. Nkabona ubuzima mbayeho uko bumeze, nabayeho uko bumeze, umuruho ukora nkaryama saa 5 za nijoro kandi natangiye saa 11. Ntabwo byari byoroshye muri make, ariko noneho hakubitiyeho yuko nareraga nyine n'abo bana kandi bari bazi icyongereza, ariko ntabwo bashoboraga kumvugisha mu cyongereza. Nubwo ngubwo ntandukana nawe yari buremeza, aratangira arambwira ngo ariko ngo n'ubwo umutima wanjye ngo uzawurucira urubanza kubera yuko twamaranye imyaka 5 twese tuvuga icyongereza, ntidushobore kukuvugisha icyongereza, ngo kuko iyo tukikuvugisha ngo wenda wari kuba utakivuze cyose ariko wari kugerageza. Nuko baragenda, ndavuga ntabwo nabakurikira. None se wabashije gute kutakurikira abantu bakuzanye bagukorera ibyangombwa byose kugira ngo uze? Wabibashije gute kwanga kubakurikira cyangwa babyakiriye bate? Kubera ukuntu nari mbayeho, ku buzima nabayeho bw'ibyambayeho muri Afurika, numvaga kugira ngo nsubire muri Afurika nakwipfira nkava ku isi. Njyewe niko nk'umwana w'umuntu ubuzima bwari bumereye, ariko kandi nabwo nkumva no kugira ngo mbakurikire nanone nahitamo gupfa. Yeah, so Keza didn't have any option. She didn't want to go back to Rwanda because the life she lived before she was brought by her relative wasn't good, and she didn't want to go back to Rwanda. Again, she didn't want to follow her relative because she didn't want to remain a slave for the rest of her life. So Keza decided to stay here on her own. Hanyuma wahisemo kuguma hano wenyine. None se Keza, wavuze ko nta cyongereza waruzi, nta bantu waruzi, nta hantu waruzi, wabaga mu nzi imyaka 5 yose kuva bakuzana. None se umuvandimwe wawe arakubwiye ati tujyane, wanze kujyana nawe, wabayeho gute, wisanze gute hanze muri isi? Ukuntu byaje kugenda, narambwiye nti ntabwo nzajyana nawe, ati nzabaho gute? Namubwiye Imana yo mu ijuru yankanagije hano, mfite ububasha bwo no kuzambeshaho, ntabwo nzajya. Ariko ku bwanjye numvaga ko
nakomeza kubana n'abantu iteka ryose kuko numvaga no kuruhana babaraga mu maboko yose. ariko nkurikije ukuntu bivuga nubwo wabaye imyaka 5 ubana n'uwo muntu wakuzanye umukorera cyane, biragaragara ko no muri Afrika nanone wabaye mu mago ngira ngo abantu bagukoresha akaba ari yo mpamvu wagira kuko nabanaga nyine n'abandi bantu nyine nabo ubakorera nyine navuye nanone ari nka ubakoreraga baguhemba se? No, ntabwo bahishuraga. Bari abavandimwe se cyangwa bari inshuti? Kwari kugira ngo nyine mbeho. Kwari kugira ngo ubeho. Nibirebire mbese njyewe ibyo ngibyo byahariya byo bigiyemo nyine bintera agahinda nkaba naturika nkajya simbitindaho cyane. So the reason why Keza didn't want to actually follow her to follow Africa. So based on her life back in Africa, she didn't want to go back again because she lived the same life of being like a slave, being used by different people, mostly from her family. So she didn't want to continue the same life, and that's why she said, no, I'm gonna take a risk, I'm staying here on my own. Hanyuma rero baragiye ngira ukuntu waje kubaho rero inzu wayibayemo wayikuye he, ahantu wabaye ni hehe, ngira ukuntu ubwo buzima numve wisanzuri wenyine. Ubwo rero baje kugenda, bamaze kugenda hari umumama nyine twari tuziranye ari nk'isuti y'umuryango aho. Hanyuma noneho umumama akaba azi nyine yaramubwiye ubuzima bwanjye bwose, ariko aramubwira ati nzagenda ariko ntabwo umuvandimwe wanjye ashaka ko tujyana, so niba atabishaka nzagira gute nzamurika kuko ntabwo ashaka kunkurikira. Ariko nsubiyeho inyuma gatoya umuvandimwe wanjye yarambwiye ati aho kugira ngo ugire ibibazo umusige wenyine ntabwo nagira amahoro, ariko nutemera kujyana nanjye ndumva ntagusiga wenyine. Nshobora guhamagara abayobozi nkababwira ariko udashaka kunkurikira kuko nshaka kuzagira ibibazo. So niba ushaka kubahamagare, ariko icyo nizera cyo ntabwo Imana yakumira ko nkukurikira kandi nabo nacyo niba ari umugambi w'Imana kuba ndaha. Hanyuma rero umubwiye gutyo aremeye aragusize, arigendeye. Uwo mumama aza ndagenda njya kuri uwo mumama mbana nawe. Ikintu nakoraga nabaga nk'umwana mu rugo. Mwabanye igihe kingana iki se? Twabanye igihe kigera mu mezi 8. Amezi 8. Wakoraga iki se ubwo ngubwo mu mezi 8? Nta kintu nakoraga, nabagaho gusa nyine n'inzu yabo ntabwo yari nini, ariko kwa kundi ko hari abantu Imana iba yarihereye umutima nuko yemera kubana nanjye tumana gutyo. So after her relative left the UK, Keza lived with one of their neighbors who used to visit them. So she was a friend to her relative, and that's the person who kept Keza for 8 months, and she treated her quite different compared to other people that she's lived with before. So that's why she lived for 8 months. Hanyuma uhaba amezi 8 waje kuhava, uhavuye ujya inyuma amezi 8. Nkambera amezi 8 ariko igihe kimwe ariko naguciye mu ijambo muri ayo mezi 8 wari uzi none wari waje kumenya Icyongereza byari bimeze bite? Muri ayo mezi 8 ntabwo nari nzi Icyongereza, ariko nari nziho nk'amagambo, noneho ko nari nzi abiri nari nziho nk'amagambo ane. Nk'ayahe na yahuko? Nk'amagambo ane waba wambwira ngo come here, nkamenya yuko umbwiye ngo ngwino hano. Wambwira ngo icara, nkamenya ko umbwiye ngo sit down, nkamenya icyo bisobanura amagambo nk'ayo. Hanyuma none se ubwo wabashaga kuvugana gute nabo kumva rusa amagambo bacaga amarenga? Ntabwo bari Abanyarwanda. No, bacaga amarenga, ariko ikintu cyabaye cyiza kuri ibyo byose ntabwo byantwaye igihe kirekire kubera ko nta Munyarwanda wari uhari cyangwa nari nzi. Ubwo Ikinyarwanda nyine cyabaye gicecetse. Ubwo nyine uko bagenda bavuga n'iki baca amarenga mu ijambo rimwe mu ijana rimwe na rimwe.
nuko twabanye. Yeah, so for 8 months that Keza lived with this lady, obviously she couldn't speak English, but she knew just some few words in English. The rest was just through signs, so they would communicate through signs as she couldn't really speak English. Hanyuma murahavuye. Hanyuma noneho nyine abana bo none se ko yagufataga neza iwaje kuhava gute wa mugana ubundi wahavuye? Naje kuhava nubwo yamfataga neza, ntabwo nahavuye nabi cyangwa ngo mavanwe nuko wenda nifuza kubana nawe. Naje kujyana abana be gukina, bifuzaga gukina kubera we yari atwite afite inda nkuru, nuko ndamuga nti rero ni kuko utwite kandi abana bakaba bifuza kujya muri park rikambajyana. So njyana abana kuri park barakina barishima. Haza kuza rero umugore twahuriye muri iyo park, abona ndimo kureberera abana benshi, yibwira ko nkora mu bintu by'abana. Noneho rero ubwo arambwira ati ukora mu bintu by'abana. Abana baramubwira ngo ya mu bintu by'abana ubu byari kuvuga nkaho urera abana. Nkaho ndera abana, mbega nko gukora mu by'abana. Abo bana bagomba kuba bari benshi, ubwo se bari bangahe? Abana bari abana bane. Bari bane. We yibwira rero yuko ari abo wenda nyine araho nkora. Abana ariko baramubwira batoya bati ntabwo akora mu bintu by'abana, ati ni inshuti ya mama, ati turabana yatuzanye. Ariko akomeza kunkurikirana cyane, akumva sinshobora kuvugana n'abantu, naranariraga rwose. Umuntu yaramvugishaga nkarira, ariko mwivugisha nko mu rurimi rwanjye nti Imana koko ndahereza he kuba ntashobora kuvugisha abantu, umwaka n'iki, nkahora ndira nkumva ngize agahinda. Umuntu wese yaramvugishaga nkarira muri make kubera ko numvaga nshaka kuvugisha abantu kandi simbishobora. Kandi nkibaza igituma mu buzima bwanjye bwose ntigeze ngera mu ishuri. Ntabwo ababyeyi bawe bigeze bagushyira mu ishuri? Ntabwo nigeze niga, nta n'umuvandimwe wigeze angirira imbabazi, nyine bakina ariho. So kugeza no mu buzima bwose bwanjye bwose nyine, ariko nagiriwe ubuntu ubwo ngubwo. Hanyuma umumama nyine wo kuri kwaka nyine arambwira atari koti nicyo ngiye gukora, ndagufatira telefone hanyuma tujya tuvugana. Atakuza aribwo mukibonana? Atakuza aribwo mukibonana? Atandi pe, ni nacyo kintu cyanyeretse ko wenda Imana yabifitiye umugabo. Ati hanyuma nyiguhe tujye tuvugana, ati kugira ngo ushobore kugufasha. Ati ariko njyewe ati ikintu mbona nagufasha kandi ukeneye ni ukugushyira mu ishuri. Nahise mpfukama hasi ndarira sinzabyibagirwa, ndavuga nti Imana ushimwe ko kuri Imana. Numvaga nanjye ubwanjye nkeneye kujya mu ishuri, numva nakumva Icyongereza ariko ndi mu ishuri nibwiraga ko nazava mu makibi. And then Keza went to the park with the kids for this lady that she lived with for 8 months. So in the park she met this other lady who thought Keza was a childminder. This lady approaches her and trying to speak to her, asking whether she was a childminder, but Keza couldn't understand, obviously, because of limited English. She couldn't communicate, and one of the children that she was with, he said that no, this is not a childminder. He's actually our mom's friend, and we're here with her. So. This lady spotted that Keza couldn't speak English, and Keza was in tears because of the trauma she was going through. So, and again, the fact that she couldn't even speak to people in English, she was like busy blaming her parents for not taking her to school. She was like, how come I can't even talk to people? So she was basically in tears, and this lady spotted her vulnerable position and actually offered to buy her a phone, which she didn't have, obviously, and asked that she was going to take her with her and take her to school because she needed to go to school. So this was like a dream come true for Keza because she has always wished to go to school, and that's why she accepted this stranger to offer whatever she offered and eventually
followed her. Hanyuma rero muragiye akuguriye telefone, hanyuma bigenda gute? hanyuma arayimpaye telefone, amaze kuyimpa arampamagara, ariko arambwira ati nzajya nkuhamagara uzajya uyuha umubana nshobore kumubwira ukuntu agufasha kungeraho. So ubwo ampamagaye baravugana, umwana herako arambwira ati ufate akanyandikira mbese ati wowe wereke gusa utwara basi, ati gutya mwereke gutya, ati we nahagera ndashima Imana ko yari na basi mwe ntabwo nategaga kenshi. Atarahagarara ati wowe uvemo, ati ubushaka arahagusanga. So noneho akaba ari uko mbigenza, nkagenda nkamusanga ahantu akanjyana. So akanjyana nko gusenga, cyane cyane yanjyanaga gusenga. Rero kubera ndi umuntu ukunda Imana cyane, gusenga byaramfashaga, bikanyereka aho, bikanyereka ko. Ubwo mwahuye nk'inshuro zingahe kugeza igihe ufashe umwanzuro wo kubana nawe? Yazaga kenshi, ntabwo naba n'inshuro ziragera nko mu 10 wenda. Ageze aho ariko arambwira ati kuko uri kure birakomeye kugufasha. Ibyaba byiza nuko waza ukanyegera nkagufasha unyegere. Okay, hanyuma noneho nanjye ndavuga nti wenda niwe Imana yakiriyeho kugira ngo amfashe. Noneho nanjye mfata icyemezo cyo kuva aho ngaho kumusanga kugira ngo amfashe. Ariko njye mu kugenda nagiye nkurikiye iki kujya mu ishuri. Icyo kintu nari mbere. Yeah, so Keza obviously went to this lady who offered to take her to school, and that's something really she had always wished for. And that's when she went and started living with her. Hanyuma ugezeyo abushyize mu ishuri? Ngezeyo yarafite abana, we yakoraga mu bintu by'abana. Niwe noneho wareraga abana? Niwe wareraga abana. Kandi yari yabanje kwibaza yuko urera abana, asanga ntabwo urera abana. Yambonanye abana. Ariko noneho we akaba afite ahantu akorera. Nyine noneho aho hantu yakoreraga, nyine yareraga abana, ababyeyi bazanaga abana saa moya za mu gitondo, abana bakaza bakarya breakfast, barangiza bagakinaho, hanyuma tukabajyana ku ishuri, twabagarura, twarangiza ubwo tukaba turangiza gukora, tugafunga, tugataha, tukagaruka nimugoroba. Ubwo wagezeyo ntabwo gahunda yari kugushyira mu ishuri, ariko wisanze urimo kurera abana? Yaravuze ati ntabwo ukeneye ishuri, arambwira ati ikintu ukeneye wowe ati ni ukuvugana n'abantu. Ati kuko niyo nagushyira mu ishuri utavuga ikintu na kimwe biragoye. Ati kuko umwarimu ntabwo aba yigisha abantu benshi. Ushobora no kumara n'imyaka 3 nicyo cyongereza kitaraza, kubera ko aba yigisha abantu benshi, ufatamo ijambo rimwe, ufatamo 2 gusa, ariko wowe icyo ukeneye ni ukuvuga. Noneho ubwo ngubwo utangiye kurera abana, niko kazi yaguhaye? Yaraguhembaga? Marambwira ati rero ngiye kukujyana aho nkorera, ati kuko nkora mu bintu by'abana, ati ujyayo buri munsi nkorere ukore, ati hanyuma kuvugana n'abana ati bizagufasha. Yeah, so actually when Keza eventually joined this lady herself was a childminder. Remember, she approached Keza thinking that Keza was a childminder, but obviously she wasn't. But when Keza went to be with her, and remember the plan was that Keza was going to go to school. This is a good offer that she had actually promised. But when she arrived there, this lady herself was a childminder, and she sent Keza to go and work with her, and obviously promised her that she's going to improve her English by interacting with children. Hanyuma yaraguhembaga? Ntabwo yampembaga. Namaze ngira ngo nk'imyaka 3 atampemba. Nkora gusa nyine nkakora, kanyigisha abandi kujya nyigisha n'ukuntu bakora breakfast y'abana, ukuntu byose. None se kankubaze, gukora mu bana hano mu Bwongereza ugomba kuba warabyigiye, ufite certificate zikwemerera gukora mu bana.
Keza wakoze gute mu bana utarabyigiye? ubimbajije ntabwo nagusubiza igisubizo cy'ibyo njyewe yanshyizemo. agenda ndakora, ariko icyo gihe nari mfite ibyangombwa byanjye byari bitarashira. nari mfite ibyangombwa. noneho we ikintu yakoze yashyizemo anyigisha uko ngomba gukora. hanyuma amaze kubinyigisha hanyuma atangira kujya njyana muri training. training rero najyagamo ntabwo numvaga ikintu na kimwe, sinari nzi kwandika, ariko nyine twarajyanaga. ibintu byagendaga rero nuko twaragendaga twagerayo kwa kundi bashyira ibintu ku rubaho, nakubita amaso ibyo banditse hasuhuza umutima. numva ni ibintu bigoye, numva sinzi ukuntu ndi bubigenze. nuko noneho uko yicaye akicarana nanjye, aho nicaye akaba ariho yicara. umwarimu yashyira ibintu nko ku rubaho agafata ibikorwa byanjye akaba ari byo abanza kwandika vuba. we yarabizi nyine, urabona umuntu wari ufite impuza yari akakwandikira. we ko yari afite impuza yarabizi mbere. ibyo baduha byari nko gusa kuri we yarabizi. so akanyandikira, yarangiza kwandika akandika ibyo. so tukajyana rero nk'abarangije gukora ibizami badukosora nyine ukazanatsinze. so kandi ntacyo nakoze ko ntacyo nzi. ni ibintu biri strange. Well, like I mentioned, because I went to work as a childminder. Obviously here in the UK you need to be trained. I mean you need a training to be a childminder, a qualified childminder. And this lady would book tests for herself and Keza. They would go there. Remember, Keza can't write, can't read English, and they would go to the examination. To the examination room. This lady would take a pen and paper, write all the exams or whatever in the name of Keza. She would give all the answers and pass the paper to Keza, and Keza would submit like as if it was her original work, when actually this lady has done everything for her, and she would get result as if she has passed all the tests successfully, and that's how she managed to get certificates. Wabonye ama certificate ngahe yabikoreye inshuro zingahe? ntabwo ashobora kuba agera nko kuri 10. Nibyo yari menshi. igihe cyose yaragenda akagukorera rwose akankorera. hari yatigeze akora. ubwo ni iyihe? yari ya food safety care. ndijyana, ariko nyine byarananiye. w'icyo yakoze yishyuye amafaranga, yatanze amafaranga menshi, niko ntabwo ariko yarayatanze. mama certificate barayikuha. ariko urebye njyewe ntacyo kintu na kimwe nari. urabona naje mu Bwongereza, icyo nicyo nabanza kugira ngo abantu bamenye.